Impanda Chinam Korb Ting Dolan Rohit and the San Turn Rosie Taban and the Retonica Radio. Young Sherry Retonica, the Chupa, Hipa Nanji Kurvasi. The carriage is in a huge du mundu, Hupotanse, Dupu mundu, Dunta Chögyi. Hudukin only Zambuhi, Dan Salayon, Murray Matos also. Jerejudo Tangatun Jiktan come Danala. Tuna Lado Mo Laman San Yulere Mela Nyarva Yodo Tundru San Yulere Tendizo du Niri Trupo Kana Son Dena Tirejudochi Hipochi Ta Yodzinandere Medzinandere Yogana Kalikafu Yulere Dungark Yolonse Dungark Whoop Segana Dungark non Tandachi Redole Tandizo du Komson Kor Nin Danala Sonlo Yopo Hitongana Tombo Milutin Tut Taringa Milutin Tundu Somna The Milutante Tembo Mayan Pa Jerejudo Kichi Kamari Jinjuri Matop Rongyare Matopa se Teri Soni Kadutze Mashipar Ta Matopa de Shunrob Capsula Shatan Zonte Mehua Chokambano Regina Tereo Mari Tayun Rondgre Jantane Yenchinika Kadios Here, sure, here. Tandizo Jigji Jerizon Rondu. Tandizo that you nearly to put tell us some lodge tongana. Tanyarval Sona Dungayote, Nyarvat said, Tati here Magupa, Tanya the Tronyarko Kola Hiena. Yadose, Tatricom could Dungas, some Jim Mashapa, Hipoch Kavai. Tundrolo Sona, Lanko, Gohyu. Tanduk Dunga Samji Mashapa Jikji Suni did. Tani ya Tori could need sunset. Taji Hushun and that the liar son, Laguyol Hiesonayo. Tati Lam Porton, Kaji gave and Rev Yonayo, Shurendu, Samji Mashapa Dungal, Lala, Jerizon Porton Dungase. La liar named Pondo, the Tangan didn't hold over Sanji. Then you lie in a chicken to give and give sound the nearby hondo, Yador Hondo. Hondo said the ring doom and the tendis of the Tala Chubdum has some Jimashap. Then you laman like his own and Sechila, tattoos and Tupat series the result did. That mean they know like you on a Tatarima, Muhlutan, says the Hindu. Then you me Lutan Dala Samlotona, Hupundu, the Mundu, time. Yonghir Tangahina Chandra, Dari Gumusenas, Mukahik Tangahi, Zavanyani, Lutan Militant language. Carry to militant language, that militant is Dunga Mundu Asim. The militant of the Samlatona, Dunga Vichu Chumbo usage. Shiv Dunga, Navdu, the Gab Dunga, Navdunga, Chubdunga. Dunga de Nyong could Jasha Jatamba, Nyong Rosso. G. Nyamson Yon said Chipote, Nyong Grete, Chipo Nyong Sela, Chipo Nyong the Yet person. Being a here with Dunga says Tombo here, the lot Chamata, Pamagre, Jincho, Woolly Short, Market, Nichus of Bogus, Chunchons, Tandian, Tul Matter, Loyons of Kangatandacho. Talon Yesha, Nonchide. Tachi Halam, Dutch Taran, Dutch Pap, Ronto, Dutch Sun, Ji Shipochin do Sanayon, Duchu Tadizok.
Musekunduchu. Korwa Zongre, Tutani Rongo, Pama Yog, Jerry Nom Yogre, Tan Combaji Langre, Jasogre, Jugre, Dogre, Balanji Losanche, Yesino, Zeta, Tayo Giguko, Tomato Zone. That tomato in Palium Nagana, Humari, Shundona, Humati. Teret, Talo Yucho, Majireta, that Gigureta, Tan Jitena Trovata say, Yole Mari, Migo Chedu, Nago, Chedu, Chego, Chedu, Che, Nacheco Umbotoma, again. Tachi Lonyo Til Rosana, Dromata, Kagus, Kiso, Samashimbo, Mura, Mikyon, Montantandi, Zota, Tachi Sonoton, Jegal Sonoton, Tachi Duty, the CHÖGYAL Sonomato. Teni Shobutin, Shodu, Tonghama Hipano, Ronyak Jipo, Mardin on the Poton Bandrogudu. Tajiri Tola Chapan the Hik Dungal Sitad. Chapter Bumbuina, Tit Rogo, Lamayana, Rogo, Tombayan and Rogo. Churcharaki, the Mason Tammy. They thought Jut in Rogos. Teni Yunti Tola, Jeridota, Chapan the Hik Dunga says, Tatsovo inside. Teni Telan Jorba Dungas. Jorba Dunga says, the Chikteri, Chiponde and Samsala, Drajagent and Kamak Yandojan, Jerry Tugent and Drama Naso Chion, the radio Tadizo Lobert Chigasagana, the Jorba Dungas. Teni Jeridu Dunga to Dunga say, Kashi Pasha to Masha, to Tenature Jupo to Masha says, Neji Parason to Tenipi, Chechil. Dungal Tadok Nozo, Tenizo, Dungal Sanji Mashapa, Milutanona, Chetula, Nagayolema. Tenizo de Tanala, the Cariresena, Shupotan, say, sage change. Tan Corbneri Kandachil song on Nago, Tashapochi, Oyo, Moyo, the Toma, Hakot. Here, Humadi Terji, Yamor Long, Jihite, Tela Jerezo, Candi on your Hakoma, that Tari here and the Milutent Long, you did on some no Yapoch, Tontona, then it Tari Milutent did on it takes a Zazach or Chojol, Tenda Bonus. Then it Dupo Mundu Duntar Jerezo the Chuji chose, Dupo Mundu Duntar Chuji chutes. Dunga Tandi Redolere. Jeridu Dunga Samji Mashapachi Yolere. And the cheper the Hima Nadu come to Sorina, Dungan Ramanaso Mombo, Cholerete. That Dungan Ramanaso Ronka Tola, Yega Nanchi Dunhari, Kandachi, Lebion Kazuna, the Dungan Tedot Tomchete, Hako Google. Dunga the Hakona, ni Dungan the Karo, Jeridu Mayambachi, Samban Novozo. Machik Nazoni take your marry. Dunga tell a John Drive Jolly. Zodu Ronking Mamma Sosk, Lee Mageva Sopi Onke, Dunga Yend, then it Dungala Dunga the Mata, Dunga Tondala, Dunga Mezizo. Tendizuna, Tenetiri to Duntar, some sona cherries to Dungan Jona, Pena Sonji Jum Dendik, Mulu Drucker and Duk Nazari. Chutipachi the ninja doctor corama yini lotul gum deund, Duk Tamate, Duk Namate, Duk Deval in General Genanda. Tenizo the Duntar the Chuj chut, said Tenizo, Turgenos. The nature the Hudu only Zambi, she says, Tashion and the Dun and the Kandi, Yopa Yana Yon. Take it to Hiva Humok Ligre Mato Tata Zonji Yoyole Mare, Zochu here. Matsu Pula Gigo to Solse. Miga Cherry to the Shidu, Sagittary, Ligo on Dollar Romoku Gazre, Tangera Yogomari, Satanese. Kashikan Bestu robots on Chizudenago, Devach, Savayon, Yongo Yomari, Kashikan and Beto Kon Mazuna, Tawa, Kashi. Do humo macho, te hidu kandachi, humochi on do mochi onte, here home lady dolera, tozo do legalas, zazazo, mount pal danger, te gevati duptana, terili sonic ya, sonili nonic ya,
dawa ndali dawa yima gyo, lo ndali lo yima gyo, hiwa ndali hima yima gyo, tani yima gyo, tani so rongi tsok rongi tazi zuna tani do. Ju du kyo hong zambu shi se ta hin na du na, hi po ji yo na du po ji na ta li hiwa hong li de gani pong yo na. Pe na ma shi yin ka ji do ma tsok pa, jo ka ji tangin de jebo jego ngi lu ten de sang lo ton na, hiwa hong me pen tsari, gana, ma gana, du na, jik na. Ko tu tong da lang ka li ma ta ta lam song jebo jego na jet ta go yo ma. Ta jun ri ko ko tan di jote yi sok tsa du, ri bu te man tsa du, ta du jebo jego na ma ta ka. To zo ji sok pa kap sa la za zo ko le. To zo du te ta na sa la yo, ma re ma do, ta na ji sa yin na go ji, nga li ji zo yo na, ya nong la gim mu na sho, ma nong la nzan tsa ji zo, re do nyo go nong ji, ro go de ta na la, ta mu zo, ta ji zo go de na, sang pa zong pul, sang lo tong, chu re de, ta ni zo ji ta ka chim re. That's, I think you understand fully, no problem. And you don't need to translate. But I'm going to try to translate, okay? Je pense que vous avez tout compris, donc il n'est pas nécessaire que je retraduise, mais je vais quand même traduire. Now it's like, also it's saying to the again, to cut in the root of the hope and fear. Donc on va parler ici de couper la racine de l'espoir et de la peur. And retu is, I mean, it's a fear, and the hope is the root, the cause of the delusions. Et donc le tibétain Gélo, espoir et peur, sont la racine de l'illusion. And therefore, it is like kind of to say. And now I'm going to read the verse 19. Donc je vais lire le vers 19 à 18. There is no time for happiness, since it is gone in an instant. You don't want to suffer, so end suffering by severing it with the Dharma. Whatever happens, happiness or suffering, know that it is due to the force of your past actions. From now on, may no one inspire either hope or mistrusted in you. Il n'y a pas de temps pour le bonheur puisqu'il disparaît en un instant. Vous ne voulez pas souffrir, donc mettez fin à la souffrance en la tranchant par le Dharma. Quoi qu'il arrive, bonheur ou souffrance, sachez que c'est dû à la force de vos actions passées. À partir de maintenant, que personne ne vous inspire ni espoir ni méfiance. And when we are says like, there is no time for the happiness, what does it mean? Quand on dit il n'y a pas de temps pour le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire? That means now you understood our situation. Ça veut dire qu'à présent vous avez compris notre situation. If you really to be honest, Et que si vraiment vous êtes honnête, you analyze vous analysez in our contain of the word. dans ce contenant qu'est notre monde. And Buddhist science discovered there the 6 state country. La science bouddhiste y a découvert 6 états ou 6 contrées. And of course, there is one more 7th. Et bien sûr, il y en a une supplémentaire. And then it's like they say this, 3 is inferior state. Et donc ils ont dit qu'il y en avait
3 états inférieurs you give name is hell. qu'on va appeler enfer. Why you call the hell? Et pourquoi appelle-t-on cela enfer? It is too much suffering. C'est parce qu'il y a trop de souffrance. You already studied. Et vous l'avez déjà étudié. You never have a wish to go to there. Vous n'auriez jamais le souhait d'y aller. You have strong wish, nobody's go there. Vous avez le souhait fort que personne n'y aille. And then there is a second one is you call the hungry ghost. Et le deuxième s'appelle esprit avide. Of course, this is the name. Bien sûr, ce n'est qu'un nom. But if you go to there, which kind of situation? Mais si vous y allez, quelle sera votre situation? And such a suffering for the hungry and thirsty. Tant de souffrance due à la faim et à la soif. We can to see this is. Et vous pouvez voir cela. Of course, you never want to there. Bien sûr, vous Also, you have wish nobody's go there. et aussi vous souhaitez que personne n'y aille. And from these two states, a little bit better for the animal realms. Et par rapport à ces deux états, l'état des animaux est un peu meilleur. If we are really to look at the animals, how much is the sufferings? Mais si vraiment on observe les animaux, combien ils souffrent? They are totally depend sometimes others. Parfois, ils dépendent complètement des autres. They are kind of under the control of particularly humans, Ils sont tout à fait sous le contrôle des humains en particulier, or they each other. mais aussi les uns des autres. They eating each other. Ils s'entremangent, They are very stupid ils sont très bêtes and such suffered. et ils souffrent ainsi. We never want to be animals. Jamais nous ne souhaiterions être un animal. We have wish nobody's to be the animals. Et nous souhaitons que personne ne devienne un animal. Then there is called three superiors, Puis on appelle les 3 contrées supérieures, God realms. la contrée des dieux, God is also not happy. mais les dieux non plus ne sont pas heureux. Maybe you stayed there Peut-être que si vous demeurez là, millions years des millions d'années, due to your former virtues. dû à vos vertus passées. But the ending up Mais à la fin, awful. c'est terrible. The death is inconceivable Le moment de la mort est pas because you have a divine eye. Parce que vous avez cet œil divin, Where you go next step, et vous savez où vous sometimes direct to hell, hungry, direct en enfer. and you losing your state, Vous perdez votre statut. and not really forever happy. Vous n'êtes pas vraiment heureux pour toujours. Then we can call the demigod. Puis il y a ceux qu'on appelle les demi-dieux. The demigod, all the times war. Ces demi-dieux sont constamment Like now it's the Ukraine and Russians. comme maintenant entre la Russie et l'Ukraine. How much killing each other. Combien ils s'entretuent. And when they are shooting each other, Et quand ils se tirent les uns sur les autres, no compassion, ils n'ont aucune no compassion. kind of like, it's the, how to say, brutal, cruel, and I killed. It's a human being. Ils sont brutaux, cruels. Ils disent j'ai tué. Ils sont un peu comme les êtres humains. How much his family suffered. Et combien leur famille souffre. And how much is suffered. Like this, it's a demigod, it's the all times war. They're killing each other. C'est ainsi. Ces demi-dieux sont constamment en guerre. Ils s'entretuent. Of course, you never wish go to there. Donc bien sûr, vous ne souhaiteriez jamais. You have very strong wish. Nobody's reborn in the battle fighting place. Et vous souhaitez très fortement que personne ne renaisse dans un lieu de bataille, un lieu où on se... Then is the sixth is our human beings. Le 6e état est celui des êtres humains. We need really carefully to analyze Il nous faut analyser attentivement. how is we are happiness. Quel est le bonheur que nous éprouvons? Human beings is we call that there is the four river of the sufferings. Pour les êtres humains, on parle de 4 rivières de souffrance That is with like permeated everybody. qui sont omniprésentes pour tous. Like suffering of the birth. La souffrance de la naissance, When we born, quand on naît. we are not fantastic. Nous ne sommes pas fantastiques.
how much we are suffered in the mother's womb, Nous avons tant souffert dans le ventre de la how femme much we disturb to the mother. et combien nous avons When we are dérangé coming out, lorsqu'on en sort, how much mother is suffering. combien la mère souffre Ourselves inconceivable. et nous-mêmes, c'est inconcevable. When we outside, Et nous sommes à l'extérieur, we cry, "Nya, nya." on pleure, gna, gna. Even we cannot take like holding our head. Nous n'arrivons même pas à tenir notre tête. Kindness mother without mother, C'est la bienveillance de notre mère sans elle. we immediately die. Nous mourrons tout de suite. We are very ugly, Nous sommes très bien, smelling nous puons. and ugly, but mother says, my baby, Et nous sommes bien, mais la mère dit mon bébé. and take care Elle prend soin de nous. and to keep the breast and chest and to kids and to look after. Elle nous donne le sein, elle nous presse contre elle et elle nous embrasse. But elle prend soin de nous. how much we are suffering. Mais nous souffrons tant. We are 1, 2, 3 years. Et nous avons We are 3 not ans. cannot go to in the human society. Nous ne pouvons pas aller dans la société humaine. They called us children. Ils nous appellent enfants. Of course, we are only thinking how I can to play. Bien sûr, nous ne pensons qu'à jouer. But inside, it's something is going on. Mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se We have feeling the happy, we are feeling suffering. On éprouve le bonheur, on éprouve la souffrance. And they call a little bit insult, children. Et ils disent ça de manière un peu insultante. Les enfants, les enfants. And when we a little grow up, Puis on grandit un peu. then we need to study On doit étudier. every day. Tous les jours. Parents very kind, but if you don't study, they give. Les parents sont très bienveillants, mais si on n'étudie pas, ils Painful. We are under the control of the parents. on est sous leur contrôle des parents. We can't do what we want. On ne peut pas faire ce qu'on veut. And then it's like become a little bit big. Puis on devient un petit peu grand. And of course, we are not free. How much we need to study. Bien sûr, nous ne sommes pas libres, on doit tellement étudier. Then we become like kind of the adult, 20 years. On devient ensuite des sortes d'adultes. Oh, now my study finished. Et maintenant mes études sont terminées. Of course, you're fresh. You are like kind of maturated. Now maybe you can to really enjoy in the human elements. Bien sûr, vous êtes frais, vous êtes arrivé à la maturité, vous pouvez maintenant vous délecter de ce monde humain. But not. Mais non. Parents say, get a job Les parents disent to look after yourself. trouve un travail pour prendre soin. Now we need to searching for job. À présent, il faut trouver un travail. Husband or wife, Un époux, une épouse. how you can to settle your life. Et puis comment est-ce qu'on peut Not easy. Ce n'est pas facile. Then it's maybe you start your families. Et puis alors peut-être que vous fondez une famille. All the complicated start. Alors toutes les complications commencent. Every day you need to take care of your own children. Chaque jour, vous devez prendre soin de Maybe vos you enfants. have awful partners. Vous avez peut-être un compagnon terrible. You think I will be maybe happy, but maybe not very happy. Vous vous dites peut-être que vous allez être heureux, mais peut-être que vous n'êtes pas très heureux. Almost killing each other. Vous entretuez presque. Then we become the 40 years. Et vous atteignez l'âge de 40 ans. Young age is gone. Votre jeunesse est partie. Now thinking, I'm a 40. Vous vous dites, Hey. j'ai 40 ans maintenant. Now start something. If you go to the like adult Il faut commencer quelque chose si vous voulez. and you go to the like kind of teenagers, in the middle of the teenager, Si vous allez parmi les adolescents, they look at you very strangely. ils vous regardent bizarrement. Why you are coming here? Pourquoi viens-tu ici? Even you want to go, not comfortable. Même si vous voulez y aller, vous ne vous sentez pas à l'aise. I'm living in Brussels. Moi, je vis à Bruxelles. In my restaurant, there's so young ladies, Dans mon restaurant, boys. il y a de 6 jeunes femmes. They every night going to a club. Chaque soir, elles sortent au club. And they say, would you like to come? Elles me demandent, veux-tu venir?
Inside, absolutely hesitation. À l'intérieur, j'hésite beaucoup. Even I go Mais même si j'y allais, very ugly, ce serait très vilain. and someone say, "Why you are coming to here? Certains diraient, mais pourquoi venez-vous ici? Go to rest in the bed." Allez vous reposer au lit. Absolute true. C'est tout à fait vrai. Then you are a little bit kind of sad, but this is a start old age. Donc vous êtes un peu triste. But mais of course, c'est vrai. I can to accept C'est le début de la vieillesse et je peux l'accepter. when I'm your age. Quand j'avais votre âge, Someone said, I am 60 years old. quand quelqu'un disait j'ai 60 ans, je me disais. Now I am. Et maintenant j'ai 60. If someone say, how old? I'm say 60 and say, boo. Why you say like this? Si quelqu'un me demande Feeling is kind of still, I'm young. et je dis j'ai 60 ans, ils font mais à l'intérieur j'ai l'impression que je suis jeune encore. Not at all. Pas du tout. Now you should to accept that. À présent, il faut l'accepter. And last times I went to, how do you sort the glasses shop. Donc la dernière fois, je suis allé chez l'opticien. How do you call it the English? Like obstacle shop. I don't know. Huh? No, it's. How do you say it? Anyway, it's the glasses. I said, I have diabetic and the problems. I want to check. Can you check my eye? I want maybe glasses. Donc j'ai dit j'ai le diabète, j'ai des problèmes. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vérifier mes yeux? And he checked. This person guy check and check. Donc ce gars. And finally he looked at me. How old are you? Examiné, m'a dit finalement quel âge avez-vous? I said that I'm 55. J'ai dit 55. I think you're diabetic or say your eyes condition is quite good, but your old age size. You need reading glasses. Il a dit point de vue de vos yeux pour le diabète, en fait ça va assez bien votre vue, mais par rapport à votre âge, vous avez besoin de lunettes de lecture. Almost without glasses, impossible to survive. Sans lunettes, c'est presque impossible de survivre. This kind of we have, it's kind of suffering of the age. Donc il y a ce genre de souffrance due à l'âge. Then we have the sickness. Puis on a des maladies. Sick is at least before we die, we were sick. Donc ces maladies, c'est certain qu'avant de mourir, on en a. Anyway, it's the cause of the death is become the sick. De toute façon, la cause de la mort, ce sera la maladie. Then sick is how it is the suffered. Alors comment est-ce qu'on souffre quand on est malade? I went to hospital. Je suis allé à l'hôpital. It's when you see those sick persons, Et lorsque vous voyez ces personnes malades, I say I need to prepare. ça me fait me dire, il faut que je me prépare. In my areas, there's I think 10 or 15 old people. Dans ma zone, il y a à peu près 10 ou 15 personnes âgées. My gosh, it's unbearable is suffering. C'est vraiment des souffrances insoutenables. And they have everywhere's hole. Ils ont des trous partout. And inside the mind is the feeling, of course they're suffering, the body is absolutely collapsed. Dans l'esprit, bien sûr, ils souffrent, mais leur corps est totalement effondré. You are saying something, nurse can't hear, nobody's here. Inside so much struggling, outside even you cannot move your head. Vous dites quelque chose, personne ne peut l'entendre, les infirmières ne l'entendent pas. In this situation, what do you do? À l'intérieur, vous éprouvez des choses très difficiles, et alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Maybe if you have education in your mind, Peut-être que si vous avez éduqué votre esprit, you can to accept. vous pouvez l'accepter. Maybe it's physical, body is not your mind. Que votre corps, ce n'est pas votre Mind is not your body. et que votre esprit n'est pas votre corps. If you have some education for your mind, at that moment you can to more easily, tolerantly control the situations. Si vous avez ce type d'éducation d'esprit, alors vous pourrez plus facilement accepter ce genre de situation. That is the sickness.
until to see, until to have the experience, we forgot it. Mais jusqu'à ce qu'on ait cette expérience, on oublie. Then finally, someone is wild, but we need go to die. Et puis finalement, il va falloir qu'on meure. And this is for individuals worst things. C'est la pire des choses pour les individus. Sometimes we are afraid. Oh, wood is maybe collapsed. There's an earthquake. There's a tsunami. Oh, there's a tornado. What's going on? Parfois, on se dit, il y a peut-être des choses qui se sont effondrées, ou il y a eu un tremblement de terre, ou un tsunami, ou une tornade. That is our individual world is collapsed. Mais lorsqu'on meurt, c'est tout notre monde individuel qui va s'effondrer. There's the dissolution of the body. Il y a une dissolution physique. Out body is like losing. C'est comme si on perdait ce corps extérieur. When they start, how much in mind is turmoil. Et quand ça commence, c'est temps de How you can to accept that? Comment vont l'accepter? Inside the element is go away. Les éléments intérieurs sont. Your mind is turmoil. Is the turbulence of the aeroplane or the earthquake. Natures is nothing. À côté des tourments de votre esprit, les turbulences qu'il y a dans un avion ou ce n'est absolument rien en comparaison. And what we do? Alors, That moment, who can to help? qui peut nous aider alors? We need education. On a besoin d'éducation. Mind has education, some realization. Si l'esprit a une éducation, You can to watch to them. vous pouvez alors regarder cela. This is like example. Ça c'est comme un exemple. When you have house, Quand vous avez une maison, you have so much attached. vous y êtes tant attaché. Maybe this house collapsed. Et peut-être que cette maison s'effondre. You suffered. Vous en souffrez. Something collapsed. You doesn't want to go out. Oh, quelque chose s'est effondré. Sure, Vous ne pouvez pas sortir. you are so much suffered to inside. Vous souffrirez beaucoup. But you are not much desire or not much attached. Mais si vous n'y êtes pas très attaché, pas trop désiré, Outside is looking. vous regardez à l'extérieur. Yeah, my house is compounded. Cette maison est composée. 100% exhaust. It looks like collapsed. C'est certain qu'elle va à un moment donné disparaître. Maybe you are nothing suffering. Et vous ne souffrirez pas du tout. Exactly. Donc c'est tout à fait la même chose. Mind is never collapsed. L'esprit jamais ne But s'effondre. mind is in living in this house of the body. Mais l'esprit vit dans cette maison qui est le corps. Then is this body is collapsed. Et lorsque ce corps Of s'effondre, course, it's the turmoil. bien sûr c'est un tourment. And like a car accident. C'est un peu comme un accident de voiture. Car accidented. Car is completely like broken. La voiture est totalement détruite. Then how much we have turmoil inside whoever living. Combien de tourments nous éprouvons à l'intérieur lorsqu'on y est And according the car. à cause de la voiture. Like this. Of course, this body is collapsed. This is compounded. Donc bien sûr, ce corps va s'effondrer, il est composé. Like pipes of the particles. C'est une pile de particules. Like a kind of the form of the sand. C'est une forme faite de sable. One is a problem, everything is demolished. Lorsqu'il y a un problème, tout s'effondre. If without education, Sans éducation, difficult to accept. il est difficile de l'accepter. And this we can to think the four sufferings. Donc on peut penser comme ça aux 4 types de souffrances. Then which kind of our happiness? Alors quel type de bonheur? And then is other things. This is we call the suffering of the permeate. Il y a les autres choses qu'on appelle souffrances omniprésentes. And also sometimes the suffering of the change. Et puis aussi parfois la souffrance du changement. In our life we have. On l'a dans notre vie. Someone is a very nice, like kind of family, young, no sick, no problem, any. Parfois, il y a des gens qui ont des très bonnes familles, qui sont jeunes, qui ne sont pas malades, pour qui tout va bien. And certainly something bad conditions. Et puis tout à coup, il y a des conditions négatives. Maybe it's like kind of
absolutely upside down. Et alors peut-être que tout est sans dessus-dessous. And uncertainty, our happiness. Et ça, c'est This l'incertitude relative happiness. par rapport à ce bonheur relatif. And sometimes we have the suffering of the sufferings. Et puis parfois, on a la souffrance de la souffrance. You know, in our human lives, Vous savez, dans notre vie, someone's broken leg, certains se cassent la jambe. and on top of the broken the arm, Et en plus de ça, se unbroken the head, et puis se unbroken the arm is a rib, se casse les côtes. and then it's again and again and again. Et puis encore et encore. This sometimes happened. Ça arrive parfois. And that is, this six, wherever you go, there is not much to have the time and happiness. Et donc, dans ces six contrées, où que vous alliez, il n'y a pas beaucoup de temps pour le bonheur. Since it is gone in an instant, Puisque c'est parti en un instant, absolutely our happiness, instant. tout à fait notre bonheur en un instant. And we are says, I'm happy, I'm suffering. Like a kind of, one moment it's like instantly happy, instantly suffering, instant, like this. On dit, ah, je suis heureux, oh, je souffre. C'est comme ça. Un moment, on est heureux, et puis dans l'instant suivant, on souffre. This is like kind of this sixth state is like this. Et donc, c'est comme ça. Dans ces six états, c'est comme ça. Now is the seventh state. À présent, le septième état, And that is the best for you. qui est le meilleur pour vous, Enlightened state. l'état d'éveil. These enlightened Ralamas, Dans cette contrée éveillée, it is not belong the Buddha and Bodhisattvas, elle n'appartient pas au Bouddha, et not belong the Lamas. elle n'appartient pas au Lama. It is your true nature of the realities in your mind. C'est votre vraie nature de la vérité dans votre esprit. That is the forever happiness, C'est le bonheur éternel, unchangeable. inchangé. And like this, now you need to struggle to be to there. Et donc maintenant, il vous faut faire les efforts nécessaires pour aller là-bas. You reach in this state, Lorsque vous atteignez cet état, you helped yourself fully, entirely, purely. vous vous aidez vous-même complètement, entièrement, purement. Any kind of other circumstances, Et toutes les circonstances extérieures, your mind is tolerant votre esprit les tolérera, and acceptable. les accepte. Maybe you can go to in the hell. Peut-être que vous irez en enfer. For your point of view, nothing. Dangerous sufferings. De votre propre point de vue, il n'y aura aucun danger, aucune souffrance. When you go to there, Quand vous irez only for the benefit for others. ce sera uniquement pour le bien des autres. And you haven't got any fear. Vous n'aurez aucune peur. You go to heaven. Vous irez au ciel. And there is nothing kind of the more than your achievement happiness. Il n'y aura rien de plus que votre accomplissement du Maybe bonheur. you go to there just to help to others. Peut-être que vous irez là uniquement pour aider les autres. You haven't got any hopes to be more like kind of the heavens. Et vous n'aurez aucun espoir d'être plus que ça au And ciel. that statement, that reach, you should to need to right now. Donc cet état-là, il vous faut l'atteindre maintenant. And therefore, you don't want to suffer it, so end suffering by the suffering with the dharmas. Et donc, What does it mean? vous ne voulez pas souffrir, donc vous mettez fin à la souffrance en la tranchant par le dharma. Qu'est-ce que ça veut dire? Generally speaking, suffering is suffering. De manière générale, la souffrance, c'est la souffrance. No Buddhists don't want. Personne n'en veut. We give name also the sufferings. On appelle ça souffrance. Ugly name. C'est un nom vilain. I don't want it. Je n'en veux pas. You know, most of us use it. La plupart d'entre nous, Maybe you don't know the sufferings. vous ne connaissez peut-être pas la souffrance. You know, Buddha, he was in the palace. Vous savez, le Bouddha était dans un palais. He just after the merit, Il avait ce mérite. and one day he was sad Puis un jour, il a été triste. because he heard one music. Parce qu'il a entendu une musique. And he listened to this music, Il a écouté cette musique. and his wife is appeared the front. Et sa femme est apparue au devant de lui. My Lord, what are you doing? Seigneur, que faites-vous? A-t-elle dit. And she was a little bit kind of jealousy. Elle était un peu jalouse. And said,
And he said, I'm listening to this music. J'écoute cette musique, a-t-il dit. Oh, don't need to listen to this music. Vous n'avez pas besoin d'écouter cette musique. This music is called suffering music. Cette musique s'appelle la musique de la souffrance. And Buddha, he stopped. Alors le Bouddha a arrêté. What do you say? Can you repeat? Et il a dit, qu'as-tu dit? Peux-tu répéter? It's the music, it is the sufferings. Cette musique est Then he celle said, de la souffrance. what do you mean sufferings? Souffrance, que veux-tu dire? What do you mean sufferings? Because he's never kind of the experienced much sufferings. Parce qu'il n'avait jamais fait l'expérience de la souffrance. Because he's prince, Il était prince, father give everything. son père lui avait tout donné. He has 4 palaces in the different place. Il avait 4 palais dans des lieux différents, And beautiful wife, une belle femme, beautiful son, un beau fils, and all the times entertainment. et il était tout le temps distrait. He never heard sufferings. Il n'avait jamais entendu parler Then de he souffrance. said sufferings. And then she said the meaning of the sufferings, mind is pain, mind is depressed, mind is uncomfortable. Puis elle a dit, la signification de la souffrance, c'est que l'esprit est en peine, l'esprit souffre, l'esprit n'est pas à l'aise. And then the Buddha said, then today I'm suffering. Donc le Bouddha a dit, donc aujourd'hui moi je souffre. And then he discovered these 4 sufferings. Et alors il a découvert ces 4 souffrances. And that is like kind of the gift to him, big renunciation of the samsara. Et ça lui a donné ce grand renoncement vis-à-vis du samsara. Then he said, he talked to the wife, Alors il a parlé à sa femme. darling, when I'm thinking samsara, Chérie, quand je pense au samsara, I cannot bear. je ne peux pas le supporter. I'm such a suffering. Ça me fait tant souffrir. We need to find some solution. Il faut qu'on trouve une solution. I will go leave from palace Je vais quitter le palais until I find I never return. et jusqu'à ce que je la trouve, jamais je ne retourne. If I find, I will return. Mais si je trouve cette solution, je reviendrai. And she said, you cannot go. Elle a dit, tu ne peux pas partir. And he asked to her, okay, I'm like suffering, but I still with you. Which kind of the benefit? Il lui a demandé, mais si je continue à souffrir et que je reste avec toi, en quoi est-ce bien? If you can to help me, and I will go and thinking about such other suffering sentient beings, Si tu peux m'aider, je vais y aller et je vais penser à tous ces êtres en souffrance. if I'm to sleep with you, okay, I can to make happy, I can to support, I can to make happy, but I'm not happy. And all those sentient beings, those beings are suffering. Si je reste dehors avec toi, bien sûr, je peux te rendre heureuse, je peux faire des choses pour toi, je peux te rendre heureuse, mais tous ces autres êtres vont continuer à être en souffrance. I promise it. If I can't find, you cannot waiting, I never return. If I find, I will return to palace to you. Je te promets que si je ne trouve pas la solution, je ne reviendrai pas, mais que si je la trouve, je reviendrai auprès de toi. They compromise. Donc ils ont fait ce compromis. She accepted. Elle a accepté. And then he left. Et alors il est parti. Of course, his journey is fantastic. Bien sûr, son trajet ou son voyage est His fantastique. journey is compassion. C'est un voyage de compassion. His journey is made the practice compassion C'est un voyage où il a pratiqué la compassion and realized the compassions. et il a réalisé la compassion. After the 6 years, is returned to the palace. Après 6 ans, il est retourné au palais, Totally different. complètement différent. Kindness. It's Siddhartha is become the enlightenment. Bienveillant, Siddhartha s'est éveillé. And then he said, now I'm returned. I discovered. Now you should to do same as the me. Il a dit, bon, maintenant je suis revenu, j'ai découvert, et maintenant il faut que tu fasses la même chose que moi. And like this. Donc ainsi. And also now it's a little bit difficult for us, and not us, you.
And suffering, Quand on dit souffrance, vous faites... and young, fresh, like this. But you should to think about the sufferings. Vous êtes jeune, frais, et donc, mais cependant vous devez penser à la souffrance. And if we have someone sufferings, S'il y a des gens qui souffrent, do not need to be suffering. il n'est pas nécessaire de souffrir. Maybe we have old age suffering. Peut-être qu'on aura la Maybe we have sick sufferings. Peut-être qu'on aura la souffrance de la Maybe also someone has the different sufferings. ou d'autres auront différents types de But souffrance. for the Dharma practitioners, Mais pour les pratiquants du Dharma, suffering is not sufferings. la souffrance n'est pas souffrance. Your suffering is kind of the purification. La souffrance est une purification Whatever we done on the past, de tout ce qu'on aurait fait par le passé. then inevitably is maturate on our shoulder. Inévitablement, on va maturer sur nos épaules. It's we done positive and negative. Qu'on ait fait des choses positives ou négatives, It is infallibility. c'est infaillible. It never ever mixed. Jamais, jamais ça ne se mélange. It never missed. Whatever we done, maturate. Jamais ça ne va manquer de maturer. Quoi qu'on In ait the fait. in the look out in the present situation. Regardez notre présente situation. In this present situation is the result of the past actions. Cette situation actuelle est le résultat de nos actions passées. For example, tomorrow we want to change. Par exemple, si demain Our nous body. voulons changer notre corps, It's impossible c'est impossible. because according to today, this need to carry tomorrow. Parce que du fait d'aujourd'hui, on doit ensuite emporter ça vers demain. Or maybe we need to change this body. Ou on doit changer le corps. Like this, in the past, whatever we done, this result prepared result is today. Donc ainsi, ce qu'on a fait par le passé a préparé le résultat dont on fait l'expérience aujourd'hui. Now we say our action is the propelling. Donc Propelling? on dit que nos actions nous propulsent. What does it mean? Alors qu'est-ce que ça veut dire? For the tomorrow, Pour demain, for next month, pour notre for next year, année suivante, for next life. vie suivante. To be clever Soyons malins. and it's our own responsibilities. C'est notre propre responsabilité. Someone is doing the positive things. Certains font des choses positives. That person is doing positive. No problem. I don't worry the next life, next day, next month. It's a liar. It's not true. Certains font des choses positives et puis disent ah mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le mois prochain, l'année prochaine. Oui bien sûr, mais c'est un mensonge. When you in the morning wake up, Quand vous vous réveillez le matin you look through the window. et que vous regardez par la fenêtre, If someone's in the kitchen, quelqu'un est à la cuisine they prepare very nice breakfast et il prépare pour vous un délicieux for petit themselves. pour eux-mêmes pardon. But you say, I'm lazy. There's making breakfast for it's me. That's enough. Et vous vous dites ah moi je suis un peu je suis paresseux. Cette personne est déjà en train de faire le petit déjeuner pour moi ça suffit. And they like kind of to be like this. You receive the breakfast, Et si vous êtes ainsi, est-ce que vous allez recevoir le petit déjeuner? and maybe if you are not actor, someone's to making breakfast is never coming into our stomach. Si vous n'agissez pas, même si quelqu'un d'autre fait le petit déjeuner, ça ne va jamais rentrer dans votre estomac. Never. Even if we say it's like when some our families passed away, Et même on dit quand quelqu'un de notre famille se décède, we are kind of the pray, doing some positive things. on prie, on essaie de faire des choses positives. And I don't know how much the dead person to get. Mais je ne sais pas combien de bienfaits cette personne en reçoit. And also in this life, Et dans cette vie aussi, some our family sick, quand certains membres de notre famille sont and malades, how we can to share that. comment peut-on partager Of course, ça? we as a praying and we are taking care. That is our giving condition. Bien sûr, on prie et puis on prend soin, c'est les conditions qu'on donne. And some Dharma practitioners, very funny. Et certains pratiquants du Dharma sont très étranges. Someone say, when I'm died, Certains disent quand je mourrai, I'm happy. je serai heureux.
Really? Ah bon, vraiment? They're telling to the families, never cry. Ils disent à leur famille, ne pleurez jamais. Do not need to do any single positive for me. Vous n'avez pas besoin de faire la moindre bonne action pour Say, moi. take care of yourself. Prenez soin de vous-même. And then you can tell, why? Alors vous dites, pourquoi? They understood. Ils ont compris. You perpetuate your like kind of taking responsibilities. If you died, families after you cry, what is the useful? Vous vous préparez, vous prenez vos responsabilités. Si les gens commencent à pleurer alors que vous êtes mort, à quoi ça sert? You expecting you died after some families doing virtues, sending to you. Maybe you get or not, you get. Si vous pensez ou vous vous attendez à ce que les gens de votre famille fassent des choses vertueuses après votre mort et vous les envoient, Of course, if you send your good heart, maybe, bien sûr, peut-être que si vous envoyez votre but famille, very difficult. mais c'est très difficile. There's not nice postman. Il n'y a pas de très bon postier, There's not nice deliverer. pas de très bon facteur, pas une bonne. If you prepared, Mais si vous, some is in this body is not really work. quelque chose peut-être ne marche pas très bien dans ce Say, corps, I want to change. et que vous vous dites, je veux changer. I'm going to next. I want to change. Like a kind of feeling you changing old clothes and new clothes. Je veux changer, et c'est un petit peu comme si vous vouliez changer des vieux vêtements pour des vêtements neufs. And death is not a kind of suffering. Death is more enlightenment. Alors, il y a tellement de souffrance, mais c'est plus un état d'éveil. And therefore, there is a suffering. They take it into the path. Donc c'est pour ça que quand il y a des souffrances, ils les prennent sur la voie. Then is look at the essence of the sufferings. Et puis, ils regardent l'essence de la souffrance. According to the sufferings, you be maybe enlightenment. Et donc, sur base de la souffrance, peut-être que vous allez vous éveiller. In the Tibet, we have many histories. Au Tibet, on a de nombreuses histoires. In Europe, we have histories. Et en Europe, on a des histoires. Everywhere is histories. Il y a partout des histoires. Which kind of in Tibet? Quel type d'histoire au Tibet? There's one very famous lady. Il y a une femme très célèbre, She's extraordinarily beautiful, extrêmement belle, smart, intelligente. but when she became the adult, Mais lorsqu'elle a teenager, atteint l'adulte, she got ugly sickness, elle a eu une maladie très vilaine, like kind of the leopard, you know. la lèpre. And then life is finished. Alors, You got this sickness. votre vie s'arrête quand vous avez ce type de maladie. And she's desperate. She cannot stay in the family. Elle a été désespérée, elle ne pouvait pas rester avec sa famille. And then she asked to one Lama, what can I do? Elle a donc demandé à un lama que puis-je faire. And she said, maybe your this sickness may be good for you. Il a dit, peut-être que souffrir de cette maladie va être bon pour toi. I may exaggerate. Lady thinks very strange Lama. J'exagère un peu, mais donc cette femme... How you say this good? Quel lama étrange, comment peut-il dire que c'est... I give you one empowerment of the Avalokiteshvara. Je vais te donner l'initiation de Avalokiteshvara. Recite the mani. Récite le mani. Accept your sickness. Accepte ta maladie. To go. Et va. You don't need to carry hope and fear. Il n'est pas nécessaire que tu emportes avec toi l'espoir et You, la peur. you die. Si tu meurs, You're getting better. si tu guéris, guéris. You just go. Mais va. Never close to the human beings. Jamais ne t'approche des êtres humains. Someone coming you to say, I'm this kind of sick person. Si quelqu'un s'approche, tu lui diras, Don't stay in your country. Don't stay your family. Go away. j'ai ce type de maladie. Ne reste pas dans ton pays et ta famille, va-t'en. And then he give a little bit instructions. Il lui a donné quelques instructions. And she left. Et elle est partie. She is like kind of this guide, happy. Elle avait ses lignes directrices, elle était heureuse. And like month by month, Mois après mois, year by year, année après année, she's getting better and better. elle est allée de mieux en mieux. After several years, Après plusieurs années, she is absolutely realized that the Avalokiteshvara. elle avait complètement réalisé Avalokiteshvara She is become the omniscient. et elle est devenue omnisciente. Even nothing to study, she understood everything. Sans avoir rien étudié, elle comprenait tout.
she's become such famous in Tibetan female master. Elle est devenue un maître féminin très très connu au Tibet. After the few years, completely recovered her sickness. Après quelques années, elle a complètement guéri de cette maladie. And very famous masters. Et elle est devenue un maître très Like très this. célèbre. That means it's like the ending of the suffering is by the Dharma. Donc ça veut dire que la fin des souffrances se fait par le Dharma. Serving in with Dharma means like this. Les trancher ou les couper par le Dharma, c'est ça que ça veut dire. Wherever happiness, or the sufferings, now that is due to the force of your past actions. It's true. Quoi qu'il arrive, bonheur ou souffrance, sachez que c'est dû à la force de vos actions passées, c'est vrai. You put hope. Vous avez de l'espoir. And also you have a lot of fear. Vous avez aussi beaucoup de I can't do this and that. Je ne peux pas faire ceci et cela. It's make more miserable our life. Ça rend votre vie plus misérable. Develop the good heart. Développez le bon cœur. Look at, direct your mind. Regardez votre esprit. Then in the life is whatever happened. Alors dans votre vie, tout ce qui arrive. Even die tomorrow, doesn't matter. Même si vous mourrez demain, ça ne fait Even to sick right now, doesn't matter. Même si vous êtes malade aujourd'hui, ça If I'm sick, happy, sorrow, everything is due to my past life, past action. Si je suis malade, heureux, en peine, tout cela est dû à mes actions passées, à mes I need to purify, Il me faut les purifier, to accept that, les accepter, to even if we are suffered. même si on souffre. You can easily to generate bodhicitta. Il est aisé d'engendrer la bodhicitta. In my life, Dans ma vie, I studied 5 years about the good heart in my university. j'ai étudié 5 ans le bon cœur dans mon université. Every day, Chaque jour, I not much developed. et je ne l'ai pas beaucoup développé. I went several retreats to develop the good heart. J'ai fait plusieurs retraites pour développer le bon cœur. Nothing much. Pas grand-chose. I traveled almost over the world J'ai voyagé presque partout dans le monde. and talk about the good heart. J'ai parlé du bon cœur. Not much developed. Je ne l'ai pas beaucoup développé. But I myself suffered. Mais moi-même, quand j'ai souffert, And to be with the suffering people quand je me suis trouvé en compagnie de gens in this Brussels hospital, dans cet hôpital à Bruxelles, I was 2 weeks in the hospital. j'ai passé 2 semaines à l'hôpital. It's in my life, it's the most meaningful life. Dans ma vie, ça a été la vie la plus That moment, now I need to develop good heart. chargée de sens parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, maintenant je dois Now really I want to practice Dharma. Maintenant, je dois vraiment pratiquer. I want to Dharma. look at my direct to mind. Je veux vraiment regarder directement mon esprit. And really to appear in the front of myself in the sufferings. And then it's too easily to develop the good heart. Donc vraiment, sont apparus devant moi ces souffrances et là, c'était facile de développer le bon cœur. It's a wonderful experience. C'était une expérience merveilleuse. And therefore, we need to develop the good heart. C'est pourquoi il nous faut développer le bon And cœur. of course, in this life, there are something happened. Bien sûr, dans cette vie, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. To every day put a lot of hope. Mais chaque jour, avoir beaucoup And d'espoir. then is a concern is so much self, like kind of the orientance. Et puis ensuite, on se soucie tellement de soi, on est tellement égocentrique. And then I want to this, I want to that, and all the time so depressed, anxieties, nervous, what? On se dit, je veux faire ceci, cela, on est tout le temps nerveux, déprimé, anxieux. Alors quoi? We never have time to develop good heart to practice Dharma. On n'a jamais le temps de développer le bon cœur, de pratiquer le Dharma. Do our best. On fait de notre mieux. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Never do the negative things. C'est de ne jamais faire de choses négatives. What does it mean negative? Négatif, ça veut dire quoi? Never disturb to other. C'est-à-dire ne jamais déranger les autres. Every day need commitment. Chaque jour, il faut qu'on
I don't want to kill. Je ne veux pas I don't tuer. want to stealing. Je ne veux pas I voler. don't do the sexual Je misconduct. ne veux pas faire d'inconduite I don't sexuelle. want to give harsh words, Je ne veux pas dire des paroles liar, violentes, des mensonges, gossips, des valeurs, envious, wrong views. des choses envieuses et mauvaises. As much as I can do positive things to others. Autant que possible, j'ai envie de faire des choses positives pour les autres. That is the positive. C'est ça qui est positif. Then is to generate. May all the sentient beings to be happy. May all sentient beings. Alors qu'on génère la pensée, puissent tous les êtres sensibles être heureux. That is doing best things to yourself. Et c'est ça qui est la meilleure des choses. Meaningful life. C'est une vie chargée de Fresh sens, your life. une vie fraîche, Your life is extraordinary. et votre vie est extraordinaire. Otherwise, you every day to put hope, fear, and kind of carrying arrogant, proud, and fear, and greeding, and a lot of desire, jealousy, envious, also sometimes killing, stealing, doing sexual misconduct. What is our life? Parce que sinon, vous avez de l'espoir, de la peur. Chaque jour, vous avez de l'arrogance, des espoirs, toutes sortes de choses mauvaises envers les autres, le meurtre, le vol, l'inconduite sexuelle. À quoi bon? And that is nothing kind of the benefit. Ça n'apporte aucun bienfait. And therefore, we should to concerning. Et c'est pour ça qu'on doit... Here it says, what happened, happened. Only focus thinking about the good heart. To look at them, direct my mind. On dit, quoi qu'il arrive, on va uniquement se concentrer sur le bon cœur et regarder directement notre esprit. From now on, may now one inspired either hope or mistrust in use. À partir de maintenant, que personne ne vous inspire ni espoir, ni méfiance. It's very strong, like kind of the word. Ce sont des paroles très fortes. And of course, we all the times have this hope, Bien sûr, on a toujours de l'espoir mistrust et de la méfiance to God, envers Dieu, Buddha, Bouddha, and Lama, le lama, and families, la famille, materials, les choses matérielles, drug, alcohol, la drogue, l'alcool and anything. et toutes choses. How they can to help to us. Comment peuvent-elles nous aider? If we kind of to put hope to the Buddhas or God, Si on met notre espoir dans le Bouddha, dans les dieux, they give condition, ils vont donner des conditions, give education. une éducation. If we have something in our mind, Et si on a quelque chose dans notre esprit, that's the best. c'est ce qu'il y a de mieux. If you want to become a good driver, Si vous voulez devenir un bon conducteur, and some good drivers certains bons conducteurs say, I am an enlightened man of the good driver. disent « Je suis l'éveillé parmi les bons conducteurs. Don't worry, I will die for you. Ne t'en fais pas, je mourrai pour toi. Non, ne t'en fais pas, je vais te conduire. But that is not for you. Mais ce n'est pas pour toi. And you want to become the good driver. Vous voulez devenir un Maybe bon you conducteur. have beautiful car Peut-être que vous avez une très belle voiture, and you cannot drive. mais que vous ne pouvez pas la conduire. You are inside. Vous êtes dedans. And how you can to drive, you don't know. Et comment la conduire, vous ne savez pas. And you call to the enlightened driver. Alors vous appelez le conducteur éveillé. Can you help me? Peux-tu m'aider? Enlightened drivers. Conducteur éveillé. I am a very good driver. Think of me and to drive. Je suis un très bon conducteur. Pense à moi et conduis-moi. 100% is your accident. Donc et cette personne va avoir un accident si elle But maybe if you rely on this enlightened driver, Mais si vous how to drive? Can you give education to me? vous fiez à ce conducteur éveillé que vous lui demandez comment puis-je conduire, explique-moi. And this give you pit instructions, Il va donner how to drive. des instructions cruciales sur comment Then conduire. you don't need to call, you don't need to put hope. When you enter your car,
you are so comfortable. Alors, pas besoin de l'invoquer ou d'avoir de l'espoir en lui. Lorsque vous entrerez dans votre voiture, vous vous You sentirez have this parfaitement à l'aise, knowledge in your heart. parce que vous aurez cette connaissance dans votre cœur. Like this, in the Buddhist point of view, Donc c'est comme ça d'un point de vue bouddhiste. Buddha, Bodhisattva, Lamas, they give you condition. Les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Lamas Give donnent education. une éducation. These educations, you should to be protect. You should to be giver of the happiness yourself. Et donc avec cette éducation, vous pouvez vous protéger vous-même et vous donner à vous-même le bonheur. Maybe we can do post. Oh. On peut faire une pause, but normally it's until 4:30. 4:30 we finish. Yes. Yeah. Okay, maybe we don't need to hurry up, because if you are study, I'm very happy. Inutile de se dépêcher, parce que si vous étudiez, j'en suis heureux. If you don't want to study, it's okay for me. Mais si vous ne voulez pas étudier, ça va pour moi. You know, this kind of very much useful for us. Vous savez, ce genre de choses est très utile pour nous. Each individual responsibility. La responsabilité de chaque individu. Of course, you are my families. Vous êtes ma famille, bien sûr. You study, and you can to get something knowledge in your heart. That is the very happiness for me. Si vous étudiez et que vous avez une connaissance dans votre cœur, c'est une grande source de bonheur pour moi. Okay, do you have any questions? Avez-vous des questions? Yes, Asa. With computer. Français. Rinpoche, vous avez dit que vous avez étudié ou cherché à développer la compassion par diverses méthodes, mais finalement vous l'avez vraiment développé ou trouvé dans l'hôpital. Est-ce que c'est pas un conseil de effectivement se confronter à la réalité de la souffrance dans les hôpitaux, par exemple, et que c'est la méthode pour développer la compassion qui fonctionne le mieux finalement? Did you understand? Rien. You mentioned this story that the best way to develop compassion for you was in the hospital. Isn't it true that we should also confront ourselves to suffering, and that this is the best method for developing compassion? You don't need to be suffering. To see other people's suffering. And yeah, that is okay. Oui, c'est ok. But you need to be serious yourself. Mais il faut avant tout être sérieux soi-même. And to look at the sufferings. Et voir cette souffrance. And of course to look at the sufferings. Bien sûr, voir la souffrance. Yes, that is, if you study to experience, it's not necessarily to be suffering. Si vous étudiez et que vous avez de l'expérience, il n'est pas nécessaire d'être soi-même en souffrance. In order to develop the compassion and kindness. Pour développer la compassion et la bienveillance. And other questions? Autre question? Two days ago, Français. Ah oui, on m'a posé une question et j'ai pas su vraiment répondre. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce qu'on peut voir le monde des humains et le monde des animaux et qu'on ne peut pas voir le monde des enfers, le monde des prétats et le monde des dieux demi-dieux. Somebody asked her the question, why can we see the realm of humans and animals, but we cannot see the four other realms? Why? That is scientifically, I give you answer. Je vais te donner une réponse scientifique. You need different pattern. Il te faut d'autres tendances habituelles. In brain. Dans ton cerveau. On the Buddhist point of view,
in the mind. dans l'esprit. You haven't got patterns. Tu n'as pas ces schémas. You can't see. Tu ne peux pas voir. Absolutely. For example, even you can to our Kembo, okay? Par exemple, si on prend notre Kempo, Because when he look at the color, quand il voit les couleurs, he can't to divide it red or blue or black. il n'arrive pas à distinguer le rouge du bleu et du noir. And then you go to in the doctor or scientific, Lorsqu'il va chez le médecin ou chez un or in the brain something patterns or something mixed, then we can't to see. et il va lui dire, dans ton cerveau, il y a des schémas, certains schémas et certaines choses qui se sont mélangées et tu ne peux pas voir les couleurs. Someone has in the brain problems. The white is they can see black. Black maybe they see the white. Certaines personnes ont un problème dans leur cerveau, ils voient le blanc en noir et le noir en blanc. And therefore, C'est pourquoi, and when we look at the water, quand on regarde l'eau, someone's perceive water as earth. certains êtres perçoivent cette eau comme une terre. Someone's water as wind. Certains comme de l'air. Someone is perceive water as fire. Et certains comme du feu. Therefore, we need to tend pattern. C'est pour ça qu'on a besoin Tendencies. de cette tendance habituelle. Et dans ce que vous dites, si on voit quelque chose d'une autre couleur, on le voit quand même. Le fait de ne rien voir du tout, c'est possible alors? When you say that we can perceive something black as white, for instance, we still see something. Is it really possible not to see anything at all, to see like through, de voir à travers? And also, I give you scientific answer. Réponse scientifique à nouveau. Scientific research. La recherche scientifique. Outside these appearances, they said never existence. Dit que les apparences extérieures n'existent jamais. They're not truth. Elles ne sont pas vraies. This is projecting by the brain. Ce sont des projections du cerveau. Brain, eyes. It's a similarity in the Buddhist. Cerveau et yeux, et c'est similaire dans le bouddhisme. In the outside, what you need to look? Que dois-tu voir à l'extérieur? When in your dreams. Dans ton rêve. Last night, strange dream, myself. La nuit passée, tu as des rêves étranges. I'm searching something. J'ai eu des rêves étranges. I'm searching something and fell down. Je cherchais quelque chose et c'est tombé. And I look, there's one lady she took. J'ai regardé et une femme l'a pris. I said, give me back my things. Je lui ai dit, rends-moi mes choses. And she throw out on me. Et elle les a jetées. And nearby there's a Kembo. Non loin se trouvait Kempo. And he catched, but he couldn't catch, he fell. Il a attrapé, mais il a pas He réussi. fell into the mud. Il est tombé dans la boue. Inside the mud. Dans la boue. I thought, oh my God, what has happened? Je me suis dit, oh mon Dieu. Maybe I thought this mud is maybe not existence. Puis je me suis dit, peut-être cette boue. And n'existe mud pas. is moving. And suddenly mud is open. D'un coup, la boue s'est ouverte. Kembo sat back. Elle a renvoyé et recraché. He's doing like this. Very. C'était beau. This morning when I wake up, I'm laughing. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai ri. And in that moment, there is something object. À ce moment-là, y avait-il un objet? Exactly the same. Day is exactly the same. Le rêve. Whatever you perceive these things are through your tendencies, patterns. Et le même. Tout ce qu'on perçoit, c'est à travers nos tendances, nos schémas. Therefore, in the advice to Kunzang CHÖGYAL, Et c'est pourquoi, dans le conseil à Kunzang the CHÖGYAL, root of the samsara nirvana is your mind. il est dit que la racine du samsara et du nirvana, c'est notre Absolutely truth. C'est tout à fait vrai.
So kind. Quelle bienveillance. Shoncho Sancho Rinpoche, Mashi Panna Shiri, Chipa Nyamba Me Patan, Kone Kondo Pewa. Merci beaucoup. À la prochaine. Akila. Okay. We stopped the end of the 19th. Lasso,